Hello again. Today we will continue reading in Arabic. Let's get started. دليل رواد الفضاء للحياة على الأرض صفحة 5 بقلم كريس هاتفيلد. وقد حدث ذلك أجبرنا على التحدث باللغة وقضينا أمسيات رائعة مع جيراننا اتسمت بالموسيقى والرقص وجلسات الشواء الجماعية على طريقة الششلك الروسية اللذيذة. ومن الجدير بالذكر أن أحد سائقي ناسا المحليين فالوديا قرر أن يدخلني في عملية اختيار وتقطيع وتحضير اللحم للشاشلك، وهي عملية شبه غامضة تستغرق نصف يوم يليه يومان فقط للتعافي. كان هناك فودكا لتبريك اللحم وكونياك مولدوفي لتكريم سلالة خنزير، وبيرة روسية لارتشافها أثناء تقطيع مكعبات لحم الخنزير شبه المجمد، ونبيذ أحمر لتتبيل الخليط ولتتبيل نفسك. ومع مرور اليوم ازدادت حدة الخطابات العاطفية حول جمال اللحم النيء ورابطة القرابة بين البشر. قمت أنا وفالوديا بتقطيع 170 رطلا من اللحم، بالإضافة إلى أكياس كاملة من البصل والطماطم، ثم خلطناها بأكياس مغبرة من الأعشاب والتوابل، بينما كنا نشرب كل زجاجة من السوائل في منزله، وكل ذلك بينما نشاهد مباراة كرة قدم على شاشة تلفزيون 10 بوصات. مع نهاية الأمسية كانت هناك 5 دلاء كبيرة مليئة بلحم الخنزير المحمر لتلقى على النار في اليوم التالي. وكنا أقرب من العائلة، وهو أمر جيد. فقد تركت معطفي وقبعتي وكاميرتي ومفاتيحي في منزل فالوديا، وكنت فخورا جدا لأنني لم أتقيأ في الشاحنة التي جاءت لتقلني إلى المنزل. والأفضل من ذلك كله أن الوصفة التقليدية التي اتبعناها بعناية لا تزال سرا كاملا، فأنا لا أتذكر بالضبط ما فعلناه. ومع ذلك سيكون من الخداع التظاهر بأنني اعتبرت العمل في روسيا مجرد مغامرة خارجية مسلية. كان المكوك قد تقاعد بالفعل، وستكون مركبة سويوز بحلول نهاية العقد وسيلة النقل الرئيسية إلى محطة الفضاء الدولية. من الواضح أن الشراكة بين الولايات المتحدة وروسيا ستزداد أهمية. كان تعلم اللغة وفهم آلية عمل وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس جزءا من الاستعداد للتغيرات الكبيرة التي كان الجميع يعلم أنها قادمة، والتأكد من أنني لا أزال مؤهلا للطيران تحسبا لأي طارئ. لا يوجد خيار بين المتعة والتقدم طالما أنك ستنظر إلى التقدم من منظور التعلم لا إلى الصعود إلى أعلى السلم المهني، فأنت تتقدم إذا تعلمت حتى لو انتهى بك الأمر على نفس المستوى. لهذا السبب سألت إن كان من الممكن تدريبي على قيادة مركبة سويوز. كنت مهتما بالمركبة نفسها، فهي مختلفة تماما عن المكوك، مع أنني كنت أعرف أن فرصتي في قيادتها تضاهي تقريبا فرصتي في الغناء على المسرح مع إلتون جون. يجب أن يكون رائد فضاء أمريكي في الفضاء مع قائد روسي عاجز تماما حتى يسمح له بقيادة المركبة. وقبل ذلك يجب أن يكلف بمهمة سيتعين على صف طويل من أحجار الدومينو أن يسقط بطريقة غير عادية للغاية. بعبارة أخرى، ظننت أن الأمر قد يؤتي ثماره يوما ما، ولكن إن لم يحدث ذلك فمه... فمهلا فمهلا كان الطيران على متن سويوز أمرا شيقا، وربما اكتسبت مهارات تنقل إلى مجال آخر.
وهكذا تأهلت لأكون مهندس طيران رائد فضاء، ولأقوم بعمليات سير في الفضاء ببدلة الفضاء الروسية. بالطبع استهلك هذا التدريب الإضافي وقت فراغي، لكنه في النهاية منحني أيضا نظرة ثاقبة على النظام الروسي الذي يختلف اختلافا كبيرا عن نظامنا، من حيث تركيزه الأكبر على إتقان الأكاديمي قبل البدء بالمحاكاة. ساعدني فهم وجهة نظرهم في عملي اليومي، خاصة عندما كنت أحاول حل النزاعات بين برنامجنا الفضائي وبرنامجهم. لم يطلب مني قط قيادة سويوز أو السير في الفضاء لصالح روسيا، ولن يطلب مني ذلك أبدا، لكنني ما زلت سعيدا لأنني أعرف كيف. بعض تدريبات رواد الفضاء تشبه إلى حد كبير الذهاب إلى المدرسة. تجلس في فصل دراسي مع مدرب وتخضع للاختبار وتحصل على الدرجات، لكننا لكننا نتدرب أيضا على أجهزة الكمبيوتر وفي محاكيات تمثل نماذج بالحجم الطبيعي لمركبات فضائية حقيقية في مركز أبحاث الفضاء. مكاني المفضل للتدريب هو المسبح. أحيانا نكون في مختبر الطفو المحايد لتطوير الأجهزة واختبار إجراءات جديدة للمهام المستقبلية. أحيانا نحاول إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها رواد الفضاء الموجودون حاليا في المدار. أما على الأرض، حيث تكون المخاطر منخفضة، فلدينا مجال أوسع للتجربة، لكننا أيضا نجري الكثير من التدريب في المختبر، لأن الطفو في الماء أقرب ما يمكن أن نحصل عليه على الأرض من الطفو في الجاذبية الصغرى، ويسمح لنا بممارسة الأنشطة خارج المركبة. أشعر حقا وكأنني رائد فضاء كامل في المسبح. أرتدي بدلة فضاء ويتم مساعدة تنفسي تماما كما هو الحال أثناء السير في الفضاء. إنه مثير للإعجاب بشكل واقعي. إنه أيضا مرهق جسديا، لكنني لا أمل منه أبدا. لقد قضيت حوالي 50 يوما كاملا في التدريب في المسبح قبل أول سير في الفضاء لي في عام 2001. بعد 6 ساعات في الماء لا أجد صعوبة في النوم ليلا. كان قدر مدهش من تدريبي من الأشياء الغامضة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، والتي يصعب ألا تحبها. في صيف عام 2010 على سبيل المثال، قمت ببعض العمل مع فريق البحث الدولي في بحيرة بافيليون في كولومبيا البريطانية. إنها بحيرة مياه عذبة جميلة وواضحة، قاعها مرصع بالميكروبات، هياكل صخرية بأشكال وأحجام مختلفة تشبه المرجان كثيرا. كانت الميكروبات شائعة جدا لحوالي مليار عام من تاريخ الأرض المبكر، ولكنها نادرة جدا اليوم. لذا فإن الغرض من مشروع أبحاث بحيرة بافليون هو محاولة معرفة كيفية تشكلها من أجل فهم المزيد عن أصول الحياة على الأرض. إنه سبيل استكشاف كوكب آخر والتواجد هناك في قاع البحيرة والنظر إلى هذه الأشياء. لذلك قرر فريق البحث الدولي أنه من المنطقي إشراك رواد الفضاء، ونتيجة لذلك حصلت على مؤهل كطيار ديب ووركر. هي مركبة صغيرة مذهلة لشخص واحد، تشبه إلى حد ما الغواصة الشخصية، وممتعة للغاية في التشغيل، لدرجة أن بعض الأشخاص الأثرياء يشترونها كلعب. أنت تقود بقدميك دواسة تحركك عموديا والأخرى أفقيا، وتتحكم في الذراع الآلي للمركبة بيديك. إنه أمر من عالم آخر أن تكون في فقاعة صغيرة مقاومة للماء على عمق 200 قدم تحت الماء. تصور وتجمع عينات من الهياكل المرتبطة مباشرة ببداية الحياة على الأرض.
هذا النوع من العمل مناسب تماما لرواد الفضاء. نحن مدربون على تشغيل المركبات التي تتطلب تنسيقا بين اليد والعين والقدم في بيئة معادية دون الاصطدام بأي شيء. وتهتم ناسا ووكالة الفضاء الكندية بالمشروع لأن دراسة الميكروبات قد توفر أدوات ستساعدنا في تحديد أشكال الحياة القديمة على الكواكب الأخرى. والآن ديب ووركر هو نظير لأنواع مركبات التي قد نستخدمها يوما ما لجمع عينات من القمر أو الكويكب أو المريخ. سيحتاج رواد الفضاء الذين سينتهي بهم الأمر إلى القيام بهذا العمل إلى معرفة كيفية أن يكونوا الأيدي والأعين على الأرض للعلماء على الأرض الذين يعتمدون عليهم في جمع المعلومات والعينات الصحيحة. لذا فإن الهدف هو تعلم دروس في بحيرة بافليون حول كيفية تدريب رواد الفضاء ليكونوا جيولوجيين، ليس جيولوجيين عظماء بل مجرد جيولوجيين جيدين بما يكفي. لأن هذا يبدو أكثر منطقيا من محاولة تدريب الجيولوجيين الرائدين ليكونوا رواد فضاء. هذه أهداف بعيدة المدى بالطبع. لن أذهب أبدا إلى القمر أو المريخ، قد لا أكون حتى على قيد الحياة عندما يفعل شخص آخر ذلك. الكثير من تدريبنا يكون على هذا النحو. نتعلم كيفية القيام بأشياء تساهم بشكل ضئيل جدا في مهمة أكبر بكثير، ولكنها لا تفعل شيئا على الإطلاق لآفاقنا المهنية. نقضي أيامنا في دراسة ومحاكاة تجارب قد لا نمر بها أبدا. كل هذا تظاهر في الحقيقة، لكننا نتعلم، وأعتقد أن هذه هي النقطة. التعلم. كانت رحلتي الفضائية الأولى إلى مير عام 1995. في ذلك الوقت كان الأمر بالغ الأهمية لأنني كنت الكندي الأول والوحيد الذي صعد على متنها. لا أحد يتذكر تلك المهمة اليوم، وقد أخرجت مير من مدارها منذ فترة طويلة واحترقت في الغلاف الجوي. رحلتي الفضائية الأولى لا تعني لي شيئا سواي يمكنني أن أدع ذلك يسحقني وأقضي بقية حياتي أنظر إلى الوراء، أو يمكنني الحفاظ على موقفي. بما أن هذا الخيار لي، فسأستمر في الاستعداد للعب دور رجل الصاروخ تحسبا لأي طارئ. قوة التفكير السلبي. كيف تتعامل مع خوفك؟ إنه أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا. عندما يفكر الناس في استكشاف الفضاء، فإنهم لا يتخيلون فقط نيل أرمسترونج وهو ينزل من سلم الوحدة القمرية ويصعد إلى القمر. يتذكرون أيضًا عمود الدخان الذي حجب السماء بعد انفجار مكوك الفضاء تشالنجر بعد إطلاقه بفترة وجيزة، والانفجارات النارية المذهلة للضوء مع تفكك كولومبيا أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي، متساقطة منها بقايا معدنية وبشرية. لقد حفرت هذه الصورة العنيفة المذهلة لرحلات الفضاء في الوعي العام بعمق لا يقل عن الصور المنتصرة المبهجة. لذا من الطبيعي أن يفترض الناس عندما يحاولون تخيل شعور الجلوس في صاروخ بمحركات تهدر وتشتعل إنه أمر مرعب. وسيكون الأمر مرعبا لو أخذت من الشارع ووضعت في مركبة فضائية وأخبرت أنك ستنطلق في غضون 4 دقائق. وبالمناسبة، حركة خاطئة واحدة ستودي بحياتك وجميع من حولك. لكنني لست مرعوبا، لأنني تدربت لسنوات على يد فرق متعددة من الخبراء الذين ساعدوني على التفكير ماليا
في كيفية التعامل مع كل موقف يمكن تصوره تقريبا، بين الإطلاق والهبوط مثل جميع رواد الفضاء. شاركت في العديد من عمليات محاكاة رحلات الفضاء الواقعية للغاية، لدرجة أنه عندما تبدأ المحركات أخيرا بالعمل لا يكون شعوري الرئيسي هو الخوف، بل الشعور بالراحة أخيرا. من تجربتي ينبع الخوف من عدم معرفة ما يمكن توقعه، وعدم الشعور بالسيطرة على ما سيحدث. عندما تشعر بالعجز يكون خوفك أكبر بكثير مما لو كنت تعرف الحقائق. إذا لم تكن متأكدا مما يدعو للقلق فكل شيء يثير القلق. أعرف تماما كيف أشعر بذلك، لأنني أخاف المرتفعات. عندما أقف بالقرب من حافة جرف أو أنظر من فوق درابزين شرفة في مبنى شاهق، تبدأ معدتي في التقلب وتتعرق راحتي يدي ولا تريد ساقي الحركة، على الرغم من أن الذعر المتزايد في جسدي يصر على عودتي إلى بر الأمان الآن. مع ذلك لا تزعجني هذه الاستجابة الجسدية. أعتقد أن الجميع يجب أن يخافوا من المرتفعات مثل الخوف من الثعابين والثيران الغاضبة. إنها غريزة الحفاظ على الذات المعقولة، لكنني أدرك أنه يبدو من غير المناسب أن يخاف الطيار رائد الفضاء من المرتفعات. كيف يمكنني القيام بعملي عندما يكون مجرد التواجد في مكان مرتفع يثير خوفا بدائيا؟ الجواب هو أنني تعلمت كيفية التغلب على الخوف عندما كنا نكبر في المزرعة. كنا أنا وإخوتي نخرج إلى حظيرتنا حيث تخزن حبوب الذرة، ونصعد إلى العوارض الخشبية ثم نقفز عليها لنشعر كيف تندفع الحبوب الجافة فجأة حول أقدامنا وأرجلنا كحصى عميقة مفكوكة ومستديرة. ما دمنا نهبط بأقدامنا أولا ويتوازن وبتوازن كنا نتوقف بسلاسة، ومع اكتسابنا الثقة كنا نقفز من عوارض خشبية أعلى فأعلى حتى نقفز من طابقين أو ثلاثة متحدين بعضنا ببعض، متحدين أنفسنا. كان خوفي موجودا دائما بقوة، لكنه لم يشل حركتي. كنت دائما أتمكن من إجبار نفسي على القفز، وأعتقد أنني تمكنت من القيام بذلك بفضل التزايد التدريجي في الارتفاع والشعور المتزايد بالثقة المتأصل في الخبرة الفعلية، وحقيقة أن الممارسة جعلتني أكثر مهارة. لكن خوفي من المرتفعات لم يختفي. عندما كنت مراهقا كان والدي يصطحبني في رحلة طيران بطائرتي ثنائية السطح في الصيف. كان الجو دافئا بما يكفي لخلع غطاء الطائرة والتحليق في قمرة القيادة المفتوحة دون أي عائق يذكر بيننا وبين السماء أو حتى الأرض. عندما كان والدي يطير مقلوبا ويؤدي عروضا بهلوانية جوية في البداية، كنت معلقا رأسا على عقب على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الأرض. لا يمنعني من السقوط إلا حزام الأمان. فشعرت بالشلل من شدة الرعب. ثبتت يداي وذراعي بشكل لا إرادي على جانبي قمرة القيادة، كما لو أن التمسك بها سيبقيني في الداخل. كانت كل عضلة في جسدي متوترة تهتز، وكان هناك شعور متسارع أشبه بالضوضاء يصعد وينزل في مؤخرة جمجمتي. ومع ذلك لم أسقط من الطائرة. كان حزام الأمان مثبتا في 5 أماكن
وأبقاني ثابتا كالصخر في مقعدي. أجبرتني عيناي أن لا شيء يمنعني من السقوط إلى حتفي، ولكن مع الخبرة بدأت أتجاوز هذا الشعور بالعقل. كنت في الواقع بخير، لن أسقط من الطائرة في النهاية. تلاشى الخوف من احتمال سقوطي. ما زلت أخشى الوقوف على حافة جرف، لكن في الطائرات والمركبات الفضائية، مع أنني أعلم أنني في الأعلى، إلى أنني متأكد أيضا من أنني لا أستطيع السقوط. الأجنحة والهيكل والمحركات والسرعة كلها تنجح في إبقائي مستيقظا، تماما كما يحملني سطح الأرض عندما أكون على الأرض. المعرفة والخبرة مكنت مكنتان مكنتني مكنتني من الشعور براحة نسبية مع المرتفعات، سواء كنت أطير بطائرة ثنائية السطح، أو أقوم بالسير في الفضاء، أو أقفز على جبل من الذرة. في كل حالة أفهم تماما التحدي والفيزياء والميكانيكا، وأعلم من تجربتي الشخصية أنني لست عاجزا، لدي بعض السيطرة. يميل الناس إلى الاعتقاد بأن رواد الفضاء يتمتعون بشجاعة بطل خارق، أو ربما بمدى عاطفي كروبون. لكن للحفاظ على هدوءك في موقف شديد التوتر والخطورة، كل ما تحتاجه حقا هو مع المعرفة بالتأكيد. قد تشعر ببعض التوتر أو اليقظة المفرطة، لكن ما لن تشعر به هو الرعب. إن الشعور بالاستعداد لفعل شيء ما لا يعني بالضرورة اليقين من النجاح، مع أن هذا ما تطمح إليه. الاستعداد الحقيقي يعني فهم ما قد يحدث من مشاكل ووضع خطة للتعامل معها. يمكننا مثلا تعلم الغوص في مسبح منتجع، ثم الاستمتاع بغوصة أولى رائعة في المحيط، حتى لو لم تكن لديك أدنى فكرة عن كيفية التنفس الاصطناعي أو ما يجب فعله في حال فقدان زعنفة. لكن إذا كانت الظروف أقل من المثالية، فقد تجد نفسك في خطر حقيقي في المحيط. قد تحدث قد تحدث مشاكل في لحظة، والأمر أما حياة أو موت. لهذا السبب للحصول على رخصة غوص عليك القيام بمجموعة من الغطاسات التدريبية، وتعلم كيفية التعامل مع مجموعة كاملة من المشاكل وحالات الطوارئ، لتكون مستعدا تماما، وليس فقط في البحار الهادئة. وللأسباب نفسها يتخصص المدربون في برنامج الفضاء في ابتكار سيناريوهات غير سارة لنمثلها مرارا وتكرارا في عمليات محاكاة معقدة بشكل متزايد. نتدرب على ما سنفعله في حال حدوث عطل في المحرك، أو انهيار في جهاز الكمبيوتر، أو انفجار. إن إجبارنا على مواجهة احتمال الفشل وجها لوجه، لدراسته وتحليله وتفكيك جميع مكوناته وعواقبه، يجدي نفعا حقا. بعد بضع سنوات من القيام بذلك يوميا تقريبا، نكون قد صقلنا أقوى درع ممكن للدفاع ضد الخوف، كفاءة اكتسبناها بشق الأنفس. يدفعنا تدريبنا إلى تطوير غرائز جديدة، فبدلا من الاستجابة للخطر باندفاع الأدرينالين، ندرب على الاستجابة دون انفعالات، من خلال إعطاء الأولوية للتهديدات فورا، والسعي المنهجي لنزع فتيلها. ننتقل من الرغبة في الهروب إلى الرغبة في التفاعل وفهم الخلل ثم إصلاحه. في وقت مبكر من إقامتي الأخيرة على متن محطة الفضاء الدولية،
أفاقت من النوم في منتصف الليل. فجأة دوى صوت بوق عالي لثوان معدودة. كنت في ضباب أحاول فهم مصدر ذلك الصوت المزعج. كنا 4 في القسم الأمريكي من المحطة إنذاك، وككلاب البراري أخرجنا رؤوسنا من حجرات نومنا في الوقت نفسه لننظر إلى لوحة أضواء الطوارئ على الحائط التي تنبئنا بما إذا كان ينبغي أن نقلق بشأن انخفاض الضغط أو التسمم أو أي كارثة أخرى قد تودي بحياتنا. فجأة استيقظنا جميعا. كان ذلك الصوت الصاخب بمثابة إنذار حريق. يعد الحريق من أخطر ما قد يحدث في المركبات الفضائية، إذ لا يوجد مكان آخر نلجأ إليه، كما أن اللهب يتصرف بشكل أقل قابلية للتنبؤ في حالة انعدام الوزن، ويصعب إخماده. في عامي الأول قراءة فضاء، أعتقد أن رد فعلي عند سماع ذلك الإنذار كان سيكون الاستيلاء على مطفأة والبدء في القتال من أجل حياتي. ولكن على مدار 21 عاما الماضية تم تدريب هذه الغريزة علي، وتم تدريب مجموعة أخرى من الاستجابات ممثلة ب3 كلمات: تحذير، جمع، عمل. العمل على المشكلة هو لغة ناسا للنزول من شجرة القرار واحدة تلو الأخرى، والبحث بشكل منهجي عن حل حتى ينفد الأكسجين. نحن نمارس بروتوكول التحذير، جمع العمل للاستجابة للإنذارات الحريق بشكل متكرر، لدرجة أنه لا يصبح مجرد طبيعة ثانية، بل إنه في الواقع يحل محل غرائزنا الطبيعية. لذلك عندما سمعنا الإنذار في المحطة، بدلا من التسرع في ارتداء الأقنعة وتسليح أنفسنا بطفايات الحريق، اتصل أحد رواد الفضاء بهدوء بجهاز الاتصال الداخلي للتحذير من انطلاق إنذار حريق. ربما لم يتمكن الروس من سماعه في وحدتهم، بينما ذهب آخر إلى الكمبيوتر لمعرفة أي كاشف دخان ينطلق. لم يكن أحد يتحرك بهدوء، لكن رد الفعل كان فضولا مركزا، كما لو كنا نتعامل مع لغز مجرد لا مع تهديد وشيك لبقائنا. قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء للمراقب: لا اضطراب، لا أوامر مزعجة، لا عجلة. الخطوة التالية هي التجمع، لذا انضممنا إلى الروس في قسمهم من المحطة لبدء العمل على المشكلة. ما مدى خطورة التهديد؟ حتى الآن كانت جميع الدلائل مطمئنة. لم نشم رائحة دخان أو نرى لهبا. ربما ذاب سلك صغير في مكان ما، أو أن الكاشف كان يستجيب للغبار. تواصلنا مع مركز التحكم في هيوستن وموسكو، ولكن أثناء تحقيقنا وفحصنا الوحدة التي تم تشغيل الكاشف منها، بدأ أن المرجح أكثر فأكثر أننا نتعامل مع عطل بسيط. أخيرا اتفق الجميع على أنه كان إنذارا كاذبا، وعدنا إلى غرف نومنا بعد ساعة. عندما رن جرس إنذار الحريق مرة أخرى، قررنا بروتوكول التحذير والتجمع والعمل كما كان من قبل. كان الرد هادئا بالمثل، وإن لم يكن سطحيا. ربما كان هناك شيء يتصاعد ببطء خلال الساعة الماضية، وكما اتضح لم يكن هناك شيء. كان الكاشف معيبا. هذا كل شيء. أتذكر أنني فكرت كان هذا مثل لعبة محاكاة، ولكنه أفضل، لأنني الآن أستطيع النوم. أشك في أن معدل ضربات قلب أي شخص قد ارتفع بأكثر من نبضة أو نبضتين أو 2 أثناء تعاملنا مع إنذارات الحريق. حتى خلال
الدقائق الأولى عندما بدأ الخطر اندلاع حريق هائل حقيقيا للغاية. شعرنا بالكفاءة للتعامل مع أي شيء حدث. شعور بالثقة ينبع من مباشرة من الاستعداد الجيد. لا شيء يعزز الثقة مثل المحاكاة كارثة والتعامل معها بشكل كامل جسديا وفكريا، وإدراك قدراتك على حل المشكلة في كل مرة تنجح فيها في ذلك تتسع منطقة راحتك قليلا. لذا إذا واجهت هذه المشكلة تحديدا في الحياة الواقعية ستتمكن من التفكير بوضوح. Okay, as you see, we finish the page in Arabic. Now we will see 30 minutes. Okay, now let's continue in English. Okay, as astronaut guide to life on Earth, page 5 by Chris Hadfield. And wait, and it did. We were forced to speak the language, and we had great evening get together with our neighbors that featured music, dancing, and communal shashlik. The delicious Russian version of barbecue, memorably one of NASA's local drivers, Valudia, decided to initiate me into the semi-mystical process of selecting, cutting, and preparing the meat for shashlik, with takes half a day, followed by just 2 days to recover. There was vodka to place the meat, Moldovan cognac to toast the genealogy of the swine, Russian pear to sip while cutting cubes of semi-frozen pork, red wine to marinate the mixture, and yourself. And as the day went on, increasingly emotional speak, speeches about the beauty of raw meat and the bond of kinship between men. Valodia and I chopped up 170 pounds of meat, as well as whole bags of 1 minute, please. Onion and tomatoes. Then mix it in dusty bunches of herbs and spices. As we drank every bottle of liquid in his home, all while watching grainy soccer on a 10-inch TV. By the end of the evening, there were 5 great teeming buckets of fermenting pork to be thrown on the fire the next day. We were closer than family. A good thing as I left my coat, hat, camera, and case at Valodius place, and I took great pride in not throwing up in the van
that came to take me home. Best of all, the time-honored recipe we so carefully followed remains a complete secret, as I can't really remember exactly what we did. However, it would be disingenuous, disingenuous to pretend that I viewed the job in Russia solely as an entertaining foreign adventure. The shuttle was already slated for retirement, and would the Soyuz would by the end of the decade be the main mode of transportation to the ISS. Clearly, the partnership between the US and Russian Russia was going to become increasingly important. Learning the language and figuring out how Roscosmos, the Russian space agency, operates, that was all part of getting ready for the big changes everyone knew were coming, and being sure that I was still qualified to fly just in case. It's never either or, never enjoyment versus advancement. Advancement. So long as you conceive on advent advancement in terms of learning rather than climbing the to the next rank of the professional ladder. You are getting ahead if you learn, even if you wind up staying on the same rung. That's why I asked if I could be trained to fly the Soyuz. I was interested in the vehicle itself. It's so different from the shuttle. Through I knew my chances of actually getting to fly it were about the same as my chances of jamming on stage with Elton John. A North American would have to be in space with a completely incapa- incapacitated Russian commander in order to ever be allowed to fly the thing. And before that, you would have to be assigned to a mission. A long line of dominions, dominions would have to fail in a very unusual way. In other words, I thought that maybe it would pay off one day, but if not, hey, flying a Soyuz was an interesting
thing to know how to do, and maybe I will pick up skills that would transfer to some other area. So I got qualified to be a flight engineer, cosmonaut, and to perform spacewalks in the Russian space with that extra training ate into my free time. Ob- obviously, but but also but it also uh, wound up giving me insight into the Russian system, which is significantly different from ours in terms of integrated creator empathies on academic mastery before you ever start simulating understanding their perspective wound up helping me in my day job, especially when I was trying to negotiate conflicts between our space program and their. I have never been called on to comment the Soyuz nor spacewalk for Russia, but and I never will be, but I am still glad I know how. Some astronaut training is very much like going to school. You sit in a classroom with an instructor, get tested, and receive grades. But we also train on computers and in simulators that are full-scale mock-ups of actual spacecraft at GSC. My favorite place to to train is in the pool. Sometimes we are in the natural bio buoyancy lab to develop hardware and test new procedures procedures for future missions. Sometimes we are trying to work out solutions to problems faced by astronauts who are currently on orbit on Earth, where the stakes are low. We have a lot more latitude to experiment, but we also do a lot of training in the lab because floating in water is as close as we can get on Earth to floating in microgravity, and it allows us to practice EVAS. I really, I really feel like a fledged astronaut in the pool. I'm wearing a space suit. My breathing is assisted, just as it
is during our spacewalk. It's realistically evocative. It's also physically exhausting, but I never tire of it. I spent about 50 full days practicing in the pool before my first spacewalk in 2001. After 6 hours in the water, I have no trouble falling asleep at night. A surprising amount of my training has been also esoteric once in a lifetime kind of stuff. It would be hard not to love. In the summer of 2010, for instance, I did some work with the international research team at Pavilion Lake in British Columbia. It's a beautiful, clear, freshwater lake, the bottom of which is studded with microbialities, rock structures of all different shape, shapes and sizes that look a time coral. Microbialities were very common for about 2 billion years of Earth, Earth's early history, but are rare today. Quite rare today. So the purpose of the Pavilion Lake Research Project is to try to figure out how they are forming in order to understand more about the origins of life on Earth. It's kind of like exploring another planet, being down there at the bottom of the lake, looking at these things. So the international research team decided it made sense to get astronauts involved. As a result, I got qualified as a deep water pilot. The deep walker is an amazing little one person vehicle, a bit like a personal submarine. Submarine that is so fun to operate that some wealthy people buy them as toys. You drive with your feet and pedal moves you vertically, the other horizontally, and manipulate the vehicle's robotic arm with your hands. It's other worldly, worldly, being in your own little waterproof bubble 200 feet underwater, filming and gathering samples of structures
that are directly linked to the beginning of life on Earth. This kind of work is a natural fit for astronauts. We are trained to operate vehicles that require hand, eye, and foot. Wait, and foot coordination in a hostile environment without slamming into anything. And NASA and the CSA are interested in the project because the study of microbiology may provide tools that will help us identify ancient forms of life on other planets. Okay, one minute, please. Okay, and because the debugger is an analog for the kinds of vehicles we may use someday to collect samples on the moon as asteroid or Mars. The astronauts who wind up doing that work will need to know how to be the on the ground hands and eyes for scientists back on Earth who are counting on them to gather the right information and samples. So the goal is to learn lessons at Pavilion Lake about how to train astronauts to be geologists, not great geologists, but just good enough ones, because that makes a lot more sense than trying to train leading geologists geologists to be astronauts. These are long range goals. Obviously, I'm never going to the moon or Mars. I may not even be alive when someone else does. A lot of our training is like this. We learn how to do things that contribute in a very small way to a much larger mission. But the absolutely nothing for our own career prospectus. We spend our days studying and simulating experiences we may never actually have. It's all pretend, really, but we are learning, and that I think is the point. Learning. My first space flight to Mir was in 1995. At the time, it was a big deal because I was the first and only Canadian ever to go to port. No one even remembers that mission today, and Mir has long since
been pure, purported and burned up in the atmosphere. My first flight is irrelevant to everyone but me. I can let that crush me. Can I can let that crush me and spend the rest of my life looking back over my shoulder, or I can maintain attitude since that choice it mine is mine. I will keep on getting ready to play Rocket Man, just in case. 3. The power of negative thinking. How do you deal with your fear? It's one of the questions I'm asked I'm asked most often when people think about space exploration. They don't just picture Neil Armstrong stepping off the ladder of the lunar module and onto the moon. What, please? They also remember the smoke plume etches in the sky after the space shuttle Challenger exploded shortly after launch, and the startling flurry bursts of light as Columbia distinguished on re-entry, raining raining down metal and human remains. This spectacularly violent image of space flight if if being um, engraved on public consequences is deeply as a toy fully triumphant once. Naturally, then, when people try to imagine that, it feels like to sit in a rocket with the engine rousing, roaring and firing. They assume it must be terrifying, and it would be terrifying if you were plucked off the street, hustled into a rocket ship, and told you we're launching in 4 minutes. And oh, by the way, one wrong move and you will kill yourself and everybody else. But I'm not terrified because I have been trained for years by multiple teams of experts who have helped me to think through how to handle just about every conceivable situation that could occur between launch and landing, like all astronauts. I have taken part
I have taken part in so many highly realistic simulations of space flight that when the engine are finally roaring and firing for real, my main emotion is not fear, it's relief at at last. In the experience, fear comes from in my experience, fear comes from not knowing that what to expect and not feeling you have any control over what's about to happen. When you feel helpless, you are far more afraid than you would be if you knew the facts. If you were not sure what to be alarmed about. Everything is alarming. I know exactly how that feels because I'm afraid of heights. When I stand near the edge of a cliff or look over the railing of a balcony in a high rise, my stomach starts tumbling, my palms sweat, and my legs don't want to move even through the panic, raising panic in my body. Insist that I get back to safety right now. That physical response don't doesn't bother me. So I think everyone should be afraid of heights, like fearing pythons and angry poles. It's a sensible self-preservation is instance, but I recognized wait wait but I recognize it seems incongruous for pilot astronaut to be afraid of height. How can I possibly do my job when just being up high triggers primal fear? The answer is that I have learned how to push past fear. Growing up on the farm, my brothers and sisters and I used to go out to our barn where the corns grain corn was stored and climb up to the rufflers, then jump down into the corn just to feel the way the bread kernels suddenly rushed up around our feet and legs like deep, loose, rounded gravel.
So long as we landed feet first and balanced, we would come to a smooth stop as we gained gained phone confidence. We leapt from higher and higher rafters until we were jumping from 2 or 3 stories up during each other, during ourselves. Was my fear was there always strongly, but I wasn't implied by it. I always managed to make myself jump. I think I was able to do it because of the gradual pu- build, build up in terms of high, the progressive sense of confidence rooted in actual experience, and the simple fact that practice made me more skilled. But my fear of heights didn't go away when I was wait when I was teenager. My dad used to take me flying in his plane in the summertime. It was warm enough to take the canopy off and fly open uh, cook um, cockpit with nothing at all between us and the sky or the ground. When my dad flew upside down and did acrobatics initially suspended headfirst, who thousands of feet above the ground, restrained from failing only by a seat belt. I was paralyzed by terror. My hands and arms reflexively pressed pressed against the sides of the cockpit, as if holding on would told me in every muscle in my body was tensed, vibrating, and there was a rushing feeling, almost like a noise going up and down the back of my skull. Yet I didn't fall out of the plane. The seat belt attached in 5 places and kept me patient, rock solid in my seat. My eyes told me that nothing was keeping me from plummeting to my death. But with experience, I started to be able to override that sensation with reason. I was actually just fine. I wasn't going to fall out of the plane. Eventually, the fear that I might faded.
I'm still scared to stand at the edge of a cliff. But in airplanes and spaceships, while I know I'm up high, I'm also I'm also sure I can't fall. The wings and structure and engines and speed all succeed in keeping me up, just as the surface was surface of the earth holds me up when I'm on the ground. Knowledge and experience have made it possible for me to be relatively comfortable with it. I whether I'm flying a plane or doing a spacewalk on jumping into a mountain of corn. In each case, I fully understand the challenge, the physics, the mechanics, and I know from personal experience that I'm not helpless. I do have some control. People tend to think astronauts have the courage of a superhero, superhero, or maybe the emotional range of a robot. But in order to stay calm in a stress, high stakes situation, all you really need to knowledge. Sure, you might still feel a little nervous or stressed or hyper alert, but what you want to feel in uh, terrified, feeling ready to do something doesn't mean feeling certain you will succeed, uh, though of course though of course that's what you are hoping to do. Truly, being ready being ready means understanding what could go wrong and behave and having a plan to deal with it. You could learn to scuba dive in a resort pool, for instance, and go on to have a wonderful first dive in the ocean, even if you had no clue no clue how to body breathe or what to do if you lost a flipper. But if conditions conditions were less than ideal, you could find yourself in serious danger in the ocean. Things can go wrong in the breath, and the stakes are life or death. That's why, in order to get a scuba lessons, you have to do a bunch of practice dives and learn
how to deal with a whole set of problems and emergencies so that you are really ready, not just ready in calm seas. For the same sort of reasons, trainers in the space program specialize specialize in divising bad news skinner scenarios for us to act out over and over again in increasingly elaborate simulations. We practice what we will do if there's engine trouble, a computer meltdown, an explosion, being forced to confront the prospect of failure head on, to study it, dissect it, teeth apart all its components and consequences, really works after a few years of doing that pretty much daily. You have forget forget the strongest possible armor to defend against fear, hard won competence. Our training pushes up to develop a new set of instant instinct instincts instead of reacting to danger with a fight, fight or flight adrenaline rush. We are trained to respond unemotionally by immediately priori- prioritizing threats and methodically seeking to diffuse 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 them. We go from waiting to bolt for the exit to wanting to engage and understand what's going wrong. Then fix it. Then fix it. Early on during my last stay on the ISS, I was jolted to consequences in the middle of the night. I loud horn was clearing for a couple of seconds. I was in a fog, trying to figure out what that unpleasant noise unpleasant noise uh, was. There were four of us in the American se- segment of the station then, and like
prayer dogs. Prior dogs. We all poked our heads up out of our sleep beds at the same time to look at the panel of emergency lights on the wall that tell us whether we should be concerned about debris, debris, depressurization, toxic, doc, toxic, toxicity, 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 or some other potentially fatal disaster. Suddenly, all of us were side awake. That deafening noise was the fire alarm. A fire is one of the most dangerous things that can happen in a spaceship because there is nowhere to go. Also, flames behave less predict, predictably predictably in weightlessness and are harder to exin- extinguish. In my first year as an astronaut, I think my response to hearing that alarm would have been to grab an extinguisher, and start fighting for my life. But over the past, but over the past, wait, over the past 21 years, that instinct has been trained out of me, and another set of responses that been trained in represented by three words: warn, gather, work. Working the problem in NASA speak for discarding one decision tree after another, methodically looking for a solution until you run out of oxygen. We practice the warn, gather, work protocol for responding to fire alarm so frequently that it doesn't just become second nature. It actually supplants natural our natural instincts. So when we heard the alarm on station, instead of rushing to don masks and arm ourselves with extinguishers, one astronaut calmly got on the intercom to warn that a fire alarm was going off. Maybe the Russian couldn't hear it
in their module, while another went to the computer to see which smoke detector was going off. No one was a literally fashion, but the response was one of focused curiosity, as though we were dealing with an puzzle, abstract puzzle, rather than an imminent threat to our survival. To an observer, it might have looked a little pethery. Actually, no agitation, no barked commands, no haste. The next step is to gather. So, so we joined the Russian in their parts on their parts of the station to start working the problem. How serious was the threat? So, so far, all the signs were reassuring. We couldn't smell smoke or see flames. Maybe one little wire had melted somewhere, or the detector was responding to dust. We talked to mission control in Houston and in Moscow, but as we investigated, checking the module where where the detector had been triggered, it it seemed more and more likely that we were dealing with a simple malfunction. Finally, everyone agreed that it had been a, a false alarm, and we headed back to our sleep station in our letter. When the fire alarm sounded again, we repeated the warm gather work protocol just as before. The response was similarly calm, though not perfunctorily. Possibly something had been slowly smoldering for the past hour. As it turned out, nothing had. The detector was a lemon. That's all I remember thinking. That was just like a sim, only better, because now I get to go to sleep. I doubt anyone's heard
rate increased by more than a bit or two while we were dealing with those fire alarms. Even during the first minutes when the threat of a raging in inferno seemed most real, we felt competent to deal with without without happened. A sense of confidence that comes directly from solid preparation. Nothing boosts confidence quite like simulating a disaster, engaging with it fully, both physically and intellectually, and realizing you have the ability to work the problem each time you manage to do that. Your comfort zone expands a little. So if you ever face that participate um, particular problem in real life, you are able to think clearly. Okay, we finish now, as all videos 1 hour in English, uh, 30 minutes in Arabic. See you later in the next video.